Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Selamat malam saya ucapkan kepada para pembicara dan semua peserta yang hadir pada webinar hari ini. Perkenalkan, saya Ida Bagus Rangga Wibuti yang akan bertugas sebagai moderator. Pada bulan ini, Indonesian Society of Echocardiography atau IC mengadakan webinar dengan judul Trilogy of Echocardiography in COVID-19 Era Season Finale. Kenapa season finale? Seperti yang mungkin sejauh telah ketahui, sejak bulan Mei, IC telah mengadakan webinar yang membahas tentang berbagai hal yang menyangkut praktek ekokardiografi dalam konteks COVID-19. Dan bulan ini adalah bulan terakhir kami menghadirkan topik tersebut sebelum kita berpindah untuk membahas topik-topik ekokardiografi yang lain. Sebelumnya, mewakili IC, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Siemens Healthineers Indonesia yang telah mensponsori webinar hari ini. Dan pada webinar kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman di Yale Ecolab selama pandemi COVID-19 yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Lisa Sugeng. Dan kita juga akan belajar bagaimana melakukan pemeriksaan ekokardiografi pada pasien shock dari Dr. Andre Ketaren. Selain itu, kita juga akan mendengar beberapa tips bagaimana memanfaatkan beberapa fitur pemeriksaan ekokardiografi agar bisa melakukan pemeriksaan secara cepat dari perwakilan Siemens, Mr. Subramanya Maya. So, without further ado, let me introduce our first speaker, Dr. Lisa Sugeng. She is an expert in three-dimensional echocardiography and the use of 3D echo in structural heart disease. Right now, she is working as Associate Professor of Medicine, Medical Director of Ecolab Quality across Yale New Haven Hospital System, and Director of Yale EcoCore Lab. Dr. Lisa will present cases from her EcoLab and what echocardiography findings that can be found in COVID-19 positive patient. To Dr. Lisa, the time is yours. Thank you, Ranga. Thank you, Indonesian Society of Echo, and thank you, Siemens Healthineers. It's very nice to see all your faces and participation. This is a wonderful event. And thank you for giving me a platform to share my experience. Thank you. I'm just going to share my screen and start. So, as you know, the United States is in a very precarious position. When you take a look at the global map done by Johns Hopkins University, the U.S. leads everyone in terms of numbers of cases, which is not something to be ever proud of. If you take a look at this map, you can see the number of active and imminent outbreak areas in the United States. Red are the areas that are high in number of cases, whereas yellow is probably the lowest. And Connecticut used to be green, but slowly the disease is growing as things are opening up. Luckily in Connecticut, we only have 2.3 cases per 100,000 population. The infection rate is 0.89, and the positivity rate is 0.8% over the population. When you take a look at confirmed cases, 7,000 of these cases are in an older age group, 50 to 59, and those who actually are confirmed to have deaths are in the 70 to 80-year-old age group. Our first case of COVID was discovered March 8th, 2020. It was a man who was living in Wilton, near to the New York border, and worked in New York. Since March 11th, we implemented a mitigation strategy to reduce the transmission of COVID, instituted by our Chief of Cardiology, Eric Velasquez. And so we rescheduled patients, worked remotely, had Zoom conferencing, and had contingency plans for all of our trainees. It was important for us to continue to do emergent and urgent studies, but keep patients at home who did not need to have an urgent study.
Anything that was routine or elective was delayed. All staff that were non-essential were kept at home, and many of us did remote reading, virtual education, and we promoted social distancing to reduce the transmission of this disease. And I wanted to take you through some of the things that we implemented in our Echo Lab, because it was important for us to make sure everybody was safe. Alongside Dr. Carrie Lynn Carney, we implemented a triaging system where all COVID patients or patients who were under investigation and were requesting an echocardiogram to be performed, these cases were reviewed by the imaging fellow, and they needed to meet criteria for an urgent or emergent case that included shock, pulmonary embolism, chest pain, ACS or dissection, unstable arrhythmia, or pericardial effusion with hypotension. The fellows who were mostly at home reviewed the electronic medical record. They looked at the patient's oxygenation requirement, laboratory test, EKG, the last transthoracic echo or bedside echo that was performed, and they made a shared decision making process with the primary team to either delay or proceed with the echocardiogram, and also put in the electronic medical record documentation of this decision-making process. Of course, if you had POCUS or a bedside echo, we promoted that for with a team, and if the POCUS was abnormal, we would come and do the echocardiogram, and if they weren't urgent echoes, then we were either asking them to cancel the echo or delay the echo until the COVID test was coming back negative. So let me take you through some cases. This is an 89-year-old who has AAA, so an abdominal aneurysm, status post-repair. He has diabetes mellitus type 2, COPD, hypertension, and a prior smoker. He presents from a nursing home and had a fever of 102. He was coughing and required oxygen and felt short of breath and was tachycardic. He had positive biomarkers for inflammation. And so at that time, early on, we were treating patients with hydroxychloroquine and tocilizumab. So I will refer that to HCQ and TOSI for the remaining of the conference. Because we were not able to do a CT or VQ scan, an echocardiogram was requested. And here's the parasternal long axis view. As you see here, the patient has a normal left ventricular function. The left atrium is mildly enlarged and the aortic valve is slightly sclerotic. What is prominent here is the right ventricular enlargement and decreased right ventricular function. In the next view is a short axis view, and it's important to recognize the D-shaped septum. The interventricular septum is bowed to the left, and the right ventricle is much larger compared to the left ventricle and hypocontractile. In the four-chamber view, what's important for us to recognize is if there is a McConnell sign. A McConnell sign is preservation of the right ventricular apex with free wall RV dilatation. So here's a free wall RV dilatation and hypokinesis with preservation of the interventricular of the RV apex. And so once you have a McConnell sign, it's a high likelihood that this is pulmonary embolism. Because of this echocardiogram, the patient was started on an anticoagulant or enoxaparin. Our second case is a 36-year-old female with insulin requiring diabetes who presents with cough and fever for 1 week. In actuality, she was recently diagnosed with this diabetes and she came down with these symptoms. She was at another hospital and had acute respiratory failure during her hospitalization and hypotension. Hence, they placed a percutaneous device called an Impella to help support left ventricular function, and her ejection fraction at the time was 28%. Because she was still hypotensive and tachycardic,
and requiring intubation, she was transferred to our main hospital. As you can see on the EKG, she had sinus tachycardia and a wide complex or an IVCD. Her biomarkers for inflammation were also quite elevated. Her troponin T was positive and her BNP was elevated to 17,000. On the chest x-ray, you can see that there are multiple opacities or infiltrates that are very pathognomonic for COVID pneumonia. She had the opportunity to get a CT scan on a day where she was hemodynamically more stable, but you see on the CT scan the ground glass opacification bilaterally. And she also had a pneumomediastinum. And during this time, she was treated with HCQ, azithromycin, ceftriaxone, and TOSI. Here's her echocardiogram at the time that she first presented. You see this Impella device cross the aortic valve, and its destination here, or the tip of the probe, is at the inferolateral wall. Usually this Impella device should be about 3.5 centimeters from the base of the aortic valve. The fact that you see a lot of color above the aortic valve tells you the placement of the catheter or outflow is appropriate, but the fact that the depth where it is landing is too far in needed to be pulled back. But because she was improving, we discontinued the catheter, and we thought that she would be improving on her own. Here is her echocardiogram. What you noticed is that the apex and the base of the ventricle is contracting much better than the mid portion of the ventricle. And our suspicion was that she probably had a mid-Takotsubo cardiomyopathy. However, she was unable to be transferred to cardiac catheterization to evaluate for that. And she was too ill for a cardiac MRI to evaluate for myocarditis. Unfortunately, in the end, she subsequently passed away. Case number 3 is a 29-year-old who, with no significant past medical history, presenting in the emergency department with abdominal pain, nausea, and vomiting. He had no fever, cough, or shortness of breath. He did not smoke or use any drugs. And he told us that he had no exposure to COVID patients, but yet he also worked on a COVID floor handing out food. His father has a significant family history of heart failure. Again, his laboratory tests were significant for increased biomarkers. He had a slightly positive troponin. He was treated with HCQ, DVT prophylaxis, as well as Zofran because of his nausea. His chest x-ray looks very clear, but his heart appears quite enlarged. At 9 o'clock at night, his EKG is significant for a slight ST elevation, but they thought that maybe this is just part of the course of myocarditis. He was chest pain free at the time, but early in the morning, he developed chest pain 7 out of 10 and ST elevation laterally as well as anterolaterally with reciprocal ST depression. Hence, a stat echocardiogram was requested and the cath lab was activated. Here's his parasternal long axis view, and you can see that the interventricular septum or anteroseptal wall is severely hypokinetic, the inferolateral wall is normal, and the right ventricle is normal. He has left atrial enlargement. In the short axis view, the interventricular septum or anteroseptal wall and anterior wall look hypokinetic. And in the 4-chamber view, you can see a hyperdynamic lateral wall, but the apex and septum are akinetic. Here's the 2-chamber view, which confirms that apical wall is akinetic and part of the mid-anterior wall, as well as the 3-chamber view reflects that their akinesis of the apex. So from this, you would probably surmise that this is LAD infarct, which on the cardiac catheterization, you see the left main,
This is a totally occluded LAD. Here's the septal branch. So it's a mid-LAD occlusion. He was given Aggrastat, heparin, and the thrombus that was at the site, they tried to suction, but there was no clot that came out. So they placed an IVUS catheter to evaluate for thrombus and plaque, and they identified thrombus and plaque. And so they placed a drug-eluting stent on the right-hand side. You see that the LAD is revascularized. When you take a look at the labs, again, there's an abundance of inflammatory markers. The ferritin is elevated, the troponin T peaked at 5, and the BNP was elevated to 2,000. Luckily, this patient went home afebrile, blood pressure is well controlled, and his medications included not only aspirin, but prasugrel, enoxaparin, and the usual medications for post-myocardial infarction and heart failure. This is case 4. This is a 29-year-old with asthma who presented with sudden onset chest pain, 8 out of 10. He was very hypertensive and he's bradycardic. He expressed that he also has some upper extremity induration of his left cubital fossa and had a palpable cord. His troponins were positive and only had a mildly positive CRP. Here's his EKG, which is significant for inferior wall ST elevation. And he went on to cardiac catheterization because of his EKG, and he had normal coronary arteries, no evidence for coronary obstruction. So when you take a look at his inflammatory markers, they were not that elevated. His troponin T was positive, and his COVID test antigen was negative, but yet his IgG antibody was positive. And so he was thought to have pericarditis and treated with colchicine and cephalexin for his thrombophlebitis. Here's his echocardiogram. We had to do a contrast echo for better visualization of the wall. What's remarkable here is the inferolateral wall is severely hypokinetic. In the 4-chamber view, you see the lateral wall base and mid is hypokinetic. In the 2-chamber view, the whole anterior wall is also hypokinetic. And so this patient went on for a cardiac MRI for evaluation of myocarditis. His ejection fraction was similar to echo, deemed as 53%. He has decreased right ventricular function as well. Here in the gadolinium pictures, you can see uptake of gadolinium in the right ventricle, left ventricle, lateral wall, and also the anterior wall, very reflective of what you see in the echocardiogram. So this patient had myopericarditis with an ejection fraction of 50% and regional wall motion abnormalities. The RV in this patient was dilated and decreased in function. Cardiac MRI confirmed this with GAD enhancement of the myocardium. So he was discharged and treated with prednisone, 60 milligrams daily, and will follow up in cardiology clinic. This recently came out from the Israeli group of cardiologists. They did 100 consecutive patients with COVID-19 and did the echocardiogram 24 hours within their admission. And what they found was RV dilatation and dysfunction, 39%, LV diastolic dysfunction, 16%. Only 10% had LV systolic dysfunction. In patients who had positive troponin, they did not demonstrate LV dysfunction. However, those who had clinical deterioration, what they found was that 20% had RV dysfunction. And so in conclusion, LV systolic dysfunction LV systolic function is preserved in the majority of cases, and we should be really looking at RV dysfunction in these patients. In summary, echo triaging of patients is safe and did not result in poor outcomes. In our experience, we saw RV dilatation and dysfunction, arterial and venous
thrombosis can occur, and ST elevation may be caused by either acute thrombosis or myocarditis. Cardiac MRI really is important to detect myopericarditis. So thank you so much for this opportunity. You can always email me or tweet me down below. And thank you again, ISE, for this great opportunity. Okay, thank you very much, Dr. Lisa, for a very interesting and informative presentation. I'm sure it will help us greatly in our daily practices. Thank you. Okay. Kepada peserta webinar, jika ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat dan akan dijawab pada sesi terakhir nanti setelah semua pembicara selesai presentasi. Oke, sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, kita akan mendengar continue to the next speaker, Mr. Subramanya Maya. He is the Regional Product Manager, Siemens Healthineers Singapore. He will present how echocardiography machines feature can be used for quick decision making. To Mr. Subramanya Maya, the time is yours. Thank you very much, sir. Good evening. I'm audible? Yes. Also visible. My screen is seen, right? Yeah. Yeah. Thank you very much. Good evening once again. Saluting to all the healthcare workers who are doing the great service to the society in this difficult time. So, as you told, I'm Subramanya from Siemens Healthcare. I just wanted to share some of the features which helps to make a quick decision in those difficult times where you wanted to make the decision fast, and also you wanted to bit away from the patient because of the nature of the disease what we are seeing today in the world. Thank you very much for to Dr. Lisa, so exhaustive, beautiful information she has shared with us. So I just take you through this thing. So we have know all these things. I'm not going to discuss on this. I'm just focusing on the product which I just wanted to present it to you. So we all know that last week Dr. Rangan presented this. What is the POC? So how it is going to helpful. You can make a quick decision and give a life to the patient. So this is very, very important. But when it comes to the COVID, what is the impact of the cardiovascular impact of the COVID on the cardiac diseases? So when we did some of the research in the hospital, we did around 138 hospitals we visited and looked at the COVID impact on the patient. We saw that 16.7% of the patient developed arrhythmias, and also patient getting the acute cardiac injuries, and of course there are around cardiac related complications. Just now Dr. Lisa also told the RV dilatation dysfunctions, RV dysfunction about somewhere around 39%, and LV dysfunction is almost around 16%. So this is the problem what we face when the patient is affected with the COVID in relation to the echo or in relation to the heart. So what is that quickly we can do is with the equipment like this, which is the portable one, which can take, it can carry wherever you want, and also it works on the battery. So it allows us to scan the patient and get those information much, much faster. And also this can go further in the sense you need not to restrict. Today, our part of the world, we think that, okay, we invest on the machine today. So what happens tomorrow, the COVID goes, then what I'll do with the machine? So no, it is not that. The machine also gives you a wide visibility and wide horizon to use this equipment. Basically, you can take this ultrasound machine wherever you want and whenever you want. So it is a full-fledged equipment, though the sizes are small. So, but in terms of the capability, it can do every functions what you are thinking of, and also additionally some of the features which we can discuss a little later. So it is being operated on the battery, and also a very, very less weight, somewhere around 7 kgs people can carry, instead of you are taking the patient to your main echo room, scanning the patient and disinfect the whole room, or taking the patient to the cath lab, or
wherever you want the COVID patient. So instead of doing those disinfection, other things where you can take in a small machine, the disinfecting the equipment is much easier, and you can take the equipment to the patient and scan the patient and get all those information. I'm not going to show you, you're all expert how to do an echocardiography. Some of the great images were shown by Dr. Lisa. Here also you can see that this is very, very useful when you are looking at some of the pericardial effusion or distinguish between the pleural effusions, or even looking at the hyperdynamic of the small ventricles, how it looks like. And of course, when you wanted to see the LV functions, so it is a quick information for you to decide is there any cardiac involvement is there with the COVID patient or not. So it just, the machine is there, probe is there, just keeping the probe on the chest. So you get all this information quickly, whether in terms of the effusions or RV dilatations or the LV dysfunctions. So it can do much faster and quicker, and also the accurate results. The thing what we are trying to tell here is you need not to compromise on any of the image in terms of the image quality, in terms of the features, in terms of the measurement. We also saw that last time how those digitalization or the artificial intelligence helps in our equipments to make the diagnosis much faster and much more easier, so that you can spend very minimal time with the patient rather than doing all those measurements and everything. Because of the artificial intelligence, this can be done much faster and much more easier. And of course, you know, I'm not the right person to talk on the clinical front, but you know, the tampons and other things, assessing is much more easier with this portable equipment, where you can move the equipment in this kind of situation. This is what we discussed, that what the machine can do is it can give you a dedicated preset for the different applications. If you're looking for a lungs, if you're looking for the abdominal, or if you're looking for the cardiac. And also our artificial intelligence helps you to do the measurement much faster, much more accurate, and much more reproducible, which is going to make a clinical decision for you. And also additionally, the machine, as I told, your investment is protected. After Corona, go what? So you can still use the equipment wherever you wanted to use this equipment. I'm going to introduce some of the high-end features, because your next topic is on the EP. So the same system can support the catheter probes, or it's called ICE probes, which normally used in your routine practices of when you're doing procedures. Basically, when you do a procedures like an electrophysiology, interventional cardiology, or when you are doing some of the devices operations where you can use all this, you can get the much better images with a closer look, where you can get the better images and the quick results. So it basically helps you to get the conclusion much faster, and there is no need to go for mechanical ventilations. It is a catheter where you are normally putting the catheter, same way you can put a catheter, send the probe inside the cardiac, and you can see those organs, or whichever the part of the heart you wanted to see it closely, you can see it. So it helps in two ways. It also reduces your contrast and reduces your procedure time, and of course you can increase the patient volume. The another feature, it is with another equipment, may not be the same equipment, which we are talking more. I just shared on a paper with Dr. Now. She will be sharing with you all how the VVI, or the 2D strain, is going to helpful in terms of the diagnosing the wall motion abnormality in the COVID patients. So this is, we call this as a VVI, looking at the myocardial mechanic, how the myocardial contraction happens. We all know that for the ejection fraction, how these three different motions contributes. So actually, when you look at the longitudinal function, you can see that how the myocardium contracts. When the myocardium contracts, it contracts longitudinally, circumferentially, and also rotationally. So those can be identified quickly through the ultrasound equipment. Some of our equipment have a fourth generation, the VVI, where it is a semi-automated. You can just go and click on the
3 points, and system can give you what is the vector, how the vector is conducting, what is the parametric imaging, how the LV is contracting. So it is to make a quick decision. You just click on a button, system shows you how the vectors are moving in abnormal cases, how the vectors are looks like. So it becomes much more easy for us to make a diagnosis. Of course, then when you do it on this thing, it can be represented different ways to communicate to others in terms of the bullseye scoring, whether you're looking for the strain rate or velocities can be communicated. So these are the more important parameters nowadays with the COVID patients, because this is definitely affecting COVID looks like it is affecting on the functional of the heart muscles, the myocardial mechanics is affected, particularly in the right ventricle, as some of the papers are showing. Also on some of the left ventricular side, 16-17% of the patients are affected by the COVID is also facing the left ventricular reduced LV ejection fraction. I just shared on a paper with a doctor. She will be sharing with you. So those VVI, when we done parametric imaging bullseye, or also you can represent it in the represent this thing on the curves. So when you do on a EP, for example, when you're looking at the shock, you can look at how the systolic motion happens, what are the desynchrony, what is the time delay in terms of the contraction. All these things can be measured and treated patient better. So these are some of the values, how we are looking at the different values and other things. People who are interested in the GLS, looking for the GLS. So in a nutshell, our product can give a very easy access to the patient. In terms of the treating the patient, you need not to take the COVID patient into your echo lab, and later you can't take the normal patients because of the infection. You have to de-inspect the whole room and the machine. Since we have a small portable equipment which can provide almost all the features which is available or you're looking for, we can take the machine to the patient and scan the patient and give the quick result to the patient or quick diagnosis and make the patient's life much more easier. So thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Subuh, for the very interesting presentation. Bagi para peserta, jika ada pertanyaan, silakan menuliskannya pada kolom chat. Pertanyaan akan dijawab pada akhir sesi nanti, setelah sesinya Dr. Andre. Dipastikan para sejawat tetap hadir sampai akhir acara. Oke, pembicara selanjutnya berasal dari Medan, Dr. Andre Ketaren, SPJP Konsultan. Beliau memperoleh gelar kardiologis di Universitas Indonesia. Saat ini, Dr. Andre aktif bekerja sebagai kardiologis konsultan di RSUP Adam Malik Medan dan sebagai staf pengajar di Universitas Sumatera Utara. Dr. Andre akan berbicara mengenai bagaimana melakukan pemeriksaan ekokardiografi pada pasien shock. Pada Dr. Andre, kami persilakan. Ya. Terima kasih, Dr. Rangga. Terima kasih kepada panitia yang memperkenalkan saya untuk bicara pada kesempatan ini dan kepada semua peserta atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Baik, jadi saya pada hari ini akan membicarakan tentang bagaimana evaluasi eko pada pasien-pasien dengan shock. Jadi shock ini cukup sering kita temukan di UGD dan juga di ICU, di mana shock ini seperti kita ketahui merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa dan biasanya kebanyakan pasien akan mengalami multi organ failure yang kemudian akhirnya mengalami instabilitas hemodinamik yang irreversible dan akhirnya kebanyakan akan mengalami kematian. Ya, di sini kita sangat penting untuk melakukan segala macam tindakan yang optimal untuk memperbaiki kondisi pasien, dan di sini saya akan membahas bagaimana pemeriksaan echo bedside akan memperbaiki manajemen dan outcome dari pasien-pasien yang mengalami shock. Jadi kalau secara historical kita pada pasien-pasien shock itu kita menilai bagaimana hemodinamiknya dengan menggunakan kateter PA, yang dari pemeriksaan tersebut kita dapat menilai berbagai parameter termasuk berapa CVP pasien, berapa PA pressure, PCWP atau LVEDP, berapa cardiac output atau cardiac index, serta berapa SVR-nya.
tetapi dengan kekurangan bahwa pemeriksaan ini bersifat invasif dengan segala macam konsekuensi yang dapat terjadi dengan pemeriksaan invasif. Ya, ternyata dari pemeriksaan echo, angka-angka yang didapatkan dari pemeriksaan kateter PA ini juga dapat kita dapatkan nilai yang sama. Kita dapat memperoleh berapa CVP, berapa PA pressure dari pasien tersebut dari TRZ-nya, berapa PCWP, kita dapat menghitung berapa cardiac output, serta berapa SVR-nya. Dengan kelebihan bahwa pemeriksaan echo ini bersifat non-invasif, kemudian angka-angka yang didapatkan dari echo ini juga memiliki korelasi yang cukup kuat dengan pemeriksaan secara invasif. Ya, kemudian ini pemeriksaannya lebih cepat, memperoleh informasi yang akurat, serta kita mendapatkan kelebihan yaitu kita memperoleh informasi bagaimana fungsi dari jantung, bagaimana katup-katup jantungnya, dan apakah ada masalah pada tempat lain, misalnya seperti pada perikardiumnya. Kemudian ini kita juga hanya beberapa echo view yang kita butuhkan untuk memeriksa ini. Kemudian dapat kita lakukan untuk menilai penilaian awal serta untuk penilaian serial berikutnya. Dan kelebihan lainnya adalah pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menentukan jenis shock yang dialami oleh pasien tersebut. Tentu pemeriksaan semuanya memiliki kekurangan, yaitu pemeriksaan echo ini harus menjalani training, serta walaupun ini merupakan suatu pemeriksaan yang serial, tapi tidak untuk pemeriksaan yang secara continuous terus-menerus. Ya, jadi untuk selanjutnya kita bahas jenis-jenis shock. Ya, seperti kita ketahui ada beberapa jenis shock. Yang paling sering yang kita temukan adalah distributive shock, yang sangat sering kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami sepsis, kemudian hipovolemik yang biasanya disebabkan apakah karena hemoragik atau mungkin karena dehidrasi, kemudian obstructive shock yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien yang mengalami cardiac tamponade, pasien-pasien yang mengalami emboli paru, atau pasien-pasien yang mengalami pneumotoraks. Kemudian pada pasien-pasien yang terjadi infark miokard, miokarditis, kardiomiopati, itu kita dapat menemukan pasien yang mengalami cardiogenic shock. Ya, dan satu lagi adalah beberapa kombinasi dari shock yang didapatkan pada satu pasien. Jadi kalau ada pasien-pasien yang mengalami hipotensi, kemudian kita temukan tanda-tanda hipoperfusi jaringan seperti gangguan mental, ada ekstremitas yang dingin, oliguri, takikardi, kemudian laktat yang meningkat, itu kita bisa mendiagnosa sementara bahwa pasiennya mengalami shock, circular shock. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita melihat apakah pasiennya mengalami peningkatan cardiac output ataukah cardiac outputnya rendah. Kalau pasiennya mengalami cardiac output yang normal atau cardiac output yang tinggi, dari ekokardiografi kita lihat bentuk jantungnya kardiak, LV fungsinya normal dengan besar LV yang cukup normal, itu umumnya pasien disebabkan karena distributive shock. Sementara kalau pasiennya mengalami penurunan cardiac output, langkah selanjutnya kita lihat bagaimana CVP-nya. Ya, dari vena cava inferior, apabila vena CVP-nya turun rendah, kemudian dari echo kita dapatkan ruang-ruang jantungnya kecil serta kontraktilitas yang hiperdinamik, itu pasiennya umumnya mengalami shock hipovolemik. Sementara kalau CVP-nya meningkat, ya, kemudian dari echo kita lihat LV function-nya menurun serta kita dapatkan ventricle yang membesar, itu umumnya pasiennya mengalami cardiogenic shock. Sementara pada obstructive shock kita lihat beberapa gambaran, misalnya adanya efusi perikard pada tamponade, adanya ventricle kanan yang membesar atau trombus pada emboli paru, serta pada pneumotoraks dapat kita lihat nanti dengan ultrasound. Nah, untuk echo pada shock ini, pada initial assessment, kalau biasanya untuk pasien-pasien yang rutin kita lakukan echo, kita menggunakan beberapa view, ya. Kita mulai biasanya dari parasternal, long dan short axis, kemudian kita pindah ke apikal, kemudian kita lakukan pemeriksaan dari subcosta, dan kadang-kadang kita lakukan pemeriksaan suprasternal. Tapi pada pasien-pasien yang shock ini di UGD pada pemeriksaan awal
itu biasanya kita hanya cukup menggunakan 2 view saja, yaitu pada pemeriksaan apikal serta pemeriksaan dari subcosta. Ya, itu biasanya cukup. Mungkin nanti pada beberapa kondisi kita perlu memeriksa juga dari parasternal. Nah, pada pasien-pasien shock ini kita juga ada target-target yang perlu dinilai, yaitu ada beberapa cara, misalnya fokus, fast, dan lain-lain. Ya, jadi ada, tapi intinya sama, yaitu biasanya kita mencari apakah ada efusi perikat yang menandakan pasien yang mungkin mengalami tamponade, apakah ada pembesaran RV atau emboli paru, ada trombus di pulmonary artery, kemudian apakah ada ventricle kirinya mengalami hipokinesis, gangguan RWMA, kemudian apakah ventricle kirinya mengalami hiperdinamik atau kissing walls yang sangat khas untuk pasien-pasien yang mengalami hypovolemic shock, kemudian bagaimana gambaran vena cava inferior yang dapat kita nanti terjemahkan ke RA pressure, dan yang sekarang cukup sering kita lakukan juga sebagai tambahan adalah pneumotoraks. Mungkin ini salah satu tambahan yang mungkin dulu jarang kita lakukan, tapi sekarang dapat kita lakukan pemeriksaan ultrasound untuk melihat apakah pasien mengalami pneumotoraks. Nah, untuk efusi perikat atau tamponade itu seperti yang mungkin sudah biasa kita ketahui, kita letakkan probe di apikal atau di subcosta. Dapat kita lihat beberapa tanda, misalnya ini kita lihat ada efusi perikatnya, kemudian kita lihat jantungnya mengalami swinging heart, ya, kemudian ini ada kolaps dari RA, dan sepertinya juga ada kolaps dari RV, ya, ini sangat jelas pasiennya mengalami efusi perikat. Ya, ini juga gambaran dari subcosta, kita lihat pasien yang mengalami efusi perikat. Ya, kemudian untuk menilai apakah ada kemungkinan pasien mengalami emboli paru, kita nilai bagaimana besar dari ventricle kanan. Jadi kita ketahui pada kondisi normal, ventricle kanan itu dari posisi apical force chamber, ventricle kanan itu lebih kecil daripada ventricle kiri. Jadi kalau kita lihat besar dari ventricle kanan itu sudah at least sama besar dengan ventricle kiri atau bahkan lebih besar daripada ventricle kiri, itu berarti pasiennya sudah mengalami pembesaran ventricle kanan. Ya, kita lihat juga apakah apexnya yang normalnya didominasi oleh ventricle kiri. Kalau kita lihat apexnya itu sudah didominasi oleh ventricle kanan, itu juga tanda-tanda bahwa pasiennya sudah mengalami pembesaran ventricle kanan. Serta mungkin di sini yang tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Lisa, di sini kita lihat apakah pasiennya mengalami McConnell sign atau tidak. Jadi pada McConnell sign ini kita lihat di free wall ventricle kanannya itu mengalami hipokinesis, ya, sementara ada sparing dari motion pada apex ventricle kanan. Ya, ini salah satu tanda yang sangat sering kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami emboli paru. Nah, kemudian kalau kita curiga ini pasiennya mengalami emboli paru, ya, selain dari apikal dan subcosta tadi, kita juga bisa mengambil view dari parasternal short axis. Kita lihat bagaimana apakah ada trombus di dalam PA-nya. Ya, di sini kita lihat ini apikal short axis, ini RVOT, ini kita lihat katup pulmonalnya. Ya, di sini kita lihat ada trombus di main pulmonary artery yang cukup besar, yang sudah menyumbat aliran dari PA main PA. Ya, kadang-kadang kita lihat di main PA-nya atau salah satu dari cabang arteri pulmonalnya. Ya, jadi kalau kita temukan trombus ini sudah sangat spesifik untuk diagnosa emboli paru. Ya, kemudian kita lihat juga apakah pasiennya bagaimana gerakan dari ventricle kiri. Ya, di sini kita lihat ini pasiennya mengalami hyperdynamic dari ventricle kiri dengan kissing wall. Kita lihat miokard dari kedua sisi itu sudah hampir bertemu di tengah-tengah. Ya, ini kita sebut kissing wall. Jadi ini gambaran yang khas untuk pasien yang mengalami hipervolemi atau pasien-pasien yang mengalami hipokinesis dari ventricle kirinya, yaitu sering kita dapatkan pada pasien-pasien yang mengalami shock, cardiogenic shock, misalnya karena myokarditis atau ACS. Ya, jadi tadi gambaran-gambaran tadi itu kita mencari apakah ada kelainan,
Ya, misalnya tadi tamponade, ada emboli paru, itu mencari kelainan-kelainan yang dapat segera kita lakukan tindakan. Ya, pada tamponade kita lakukan prekariosintesis, pada emboli paru kita lakukan ya mungkin trombolitik dan lain-lain untuk emboli parunya. Jadi kita mencari kelainan penyebab shock serta tindakan yang mungkin sangat membantu untuk penyebab dari kelainan tersebut. Kemudian selain itu kita lihat juga bagaimana vena cava inferiornya. Kita lihat besarnya ini nanti dapat kita translate menjadi berapa perkiraan estimasi dari RA pressure. Ya. Kita nilai berapa diameter dari vena cava inferior pada saat ekspirasi, dan kalau pada pasien-pasien yang tenang, yang mungkin kita periksa di poli, ini kita nilai sniff-nya. Ya, tapi kalau pada pasien-pasien shock yang mungkin kondisinya kurang bagus, pasiennya ya kadang-kadang mungkin tidak sadar, itu mungkin kita tidak bisa menyuruh pasiennya sniff, jadi kita hanya menilai berapa perubahan dari vena cava inferior diameternya pada saat ekspirasi dan inspirasi. Ya. Dari diameter ekspirasi dan inspirasi itu kita nilai berapa estimasi dari RA pressure. Jadi sebagai patokan mungkin kita semua sudah ketahui, kalau vena cava inferiornya itu kurang dari 21 dengan kolaps lebih dari 50%, itu RA pressure-nya 0 sampai 5 atau rata-rata 3. Kalau IVC-nya lebih dari 21 dengan kolaps kurang dari 50%, itu RA pressure-nya kita berikan nilai range-nya 10 sampai 20 atau rata-rata 15, dan di antaranya RA pressure-nya 8. Tapi harus diingat bahwa sebaiknya untuk memeriksa vena cava inferior ini kita ambil dari long axis, dan hati-hati pada emot ya, karena kalau pada emot nanti waktu kita letakkan kursornya di tempat yang sudah tepat, tapi waktu pasiennya berubah nafasnya, mungkin posisinya berubah. Jadi nanti kita dapatkan penilaian jauh di proksimal dari vena cava inferior dan dapat mempengaruhi interpretasi kita. Nah, kemudian yang sekarang sudah mulai kita kerjakan yaitu lung ultrasound. Mungkin kita sekarang sering untuk mencari D-lines pada pasien-pasien yang mengalami heart failure, yang mengalami udem paru akut. Tapi ini kita juga dapat melakukan lung ultrasound untuk menilai apakah pasiennya yang shock ini mengalami pneumotoraks. Ya, jadi kita nilai bagaimana gambaran ultrasoundnya. Terutama itu lebih mudah kita dapatkan pneumotoraks pada lokasi anterior. Tetapi tetap lebih baik kita lakukan pemeriksaan pada semua lokasi anterior, posterior, kanan dan kiri, semua harus kita nilai apakah ada pneumotoraks dan lain-lain. Ya, jadi pada gambaran yang normal itu kalau tidak ada pneumotoraks itu kita dapatkan gambaran seashore. Jadi ini gambaran dari pleural line, ya, kemudian gambaran jaringan parunya kita lihat dia akan terjadi sliding sehingga terjadi gambaran seperti ini. Ini jadi seperti pasir di pantai, dan ini gambaran horizontal dari laut dan langit dan lain-lain. Jadi ini seperti gambaran seashore, ini gambaran normal. Sementara kalau ada pneumotoraks, itu kita lihat gambaran stratosphere sign. Jadi tidak ada lagi gambaran seperti pasir ini, ya, karena tidak ditemukan sliding dari jaringan paru pada pasien-pasien yang mengalami pneumotoraks. Ya. Kemudian kalau pada satu bagian parunya itu kita dapatkan sebagian normal dan sebagian ada pneumotoraks, kita akan dapatkan gambaran lung point, ya. Jadi di mana terjadi perubahan antara seashore sign dengan stratosphere, yaitu juga khas untuk gambaran pasien yang mengalami pneumotoraks. Nah, tadi yang kita bahas terutama untuk pasien-pasien yang mengalami cardiogenic shock, yang mengalami hipovolemic, yang mengalami obstructive shock. Nah, kalau untuk menilai apakah terjadi distributive shock atau pada pasien-pasien yang septic shock, itu kita penting untuk menilai berapa stroke cardiac output dari pasien tersebut, ya. Karena itu kita bisa menggunakan pengukuran LVOT, VTI dari LVOT dengan menggunakan Doppler pulse wave. Ya, kemudian kita juga harus menghitung berapa diameter dari LVOT-nya.
Ya, kemudian kita masukkan ke rumus yang mungkin sudah sering kita gunakan, stroke volume itu 0,785 dikali diameter LVOT kuadrat dikalikan VTI dalam sentimeter. Ya, kita dapatkan stroke volumenya berapa. Kemudian untuk menghitung cardiac output, kita hitung stroke volume tadi dikalikan dengan heart rate pada pasien tersebut. Oke. Maaf. Ya, kemudian kita juga dapat menilai berapa SVR pada pasien. Ini dapat kita gunakan untuk mengguiding kita untuk mentitrasi vasopresor ya pada pasien-pasien tersebut, apakah kita naikkan atau kita turunkan. Ya, SVR itu kita dapatkan dari rumus, kita nilai berapa MAP dari pasien ya dari pemeriksaan tekanan darah perifer, kemudian dikurangi dari RAP, area pressure yang kita dapatkan dari pemeriksaan vena cava inferior tadi, kemudian hasilnya MAP dikurang RAP dikali 80 dibagi dengan cardiac output yang tadi sudah kita temukan dengan rumus yang sebelumnya kita bahas tadi. Ya, jadi jenis-jenis shock dan karakteristiknya ini kita bisa lihat di sini. Kalau pasien-pasien yang shock septic atau distributif itu kita lihat SVR-nya yang rendah, ya, dengan khasnya EC cardiac output yang normal atau tinggi. Kemudian kalau pasien-pasien yang mengalami shock hipovolemic itu umumnya cardiac output-nya rendah, CVP-nya yang rendah, kemudian ventricle yang hyperdynamic dengan kissing wall, ya. Kalau pasien-pasien dengan cardiogenic shock itu cardiac output-nya rendah, tapi CVP-nya umumnya tinggi. Kemudian dari echo kita dapat gambaran systolic dysfunction, adanya hipokinesis atau akinesis. Kemudian dapat kita lihat juga apakah ada komplikasi dari mekanikal seperti mitral regurgitasi akut, adanya rupture dari IVS, ya, atau rupture dari free wall, dan gambaran infark ventricle kanan. Sementara kalau obstructive shock itu umumnya cardiac output-nya rendah dengan CVP yang tinggi. Kemudian kita dapatkan gambaran-gambaran tambahan seperti adanya efusi pleura, adanya emboli paru, dan tadi kita lihat apakah ada tanda-tanda stratosphere sign dari lung ultrasound. Sorry. Nah, jadi ini sebagai contoh kasus ada seorang wanita umur 33 tahun ya baru melahirkan dan mengalami postpartum hemorrhage, tekanan darahnya turun sampai 70 mm eraksa dengan heart rate-nya 110 kali per menit, saturasinya 97% dengan oksigen nasal kanul, RR-nya 28 kali per menit dengan ekstremitas yang dingin. Ya, ini gambaran echo-nya. Ini kita lihat pasiennya mengalami hyperdynamic dari ventricle kiri, ya, hampir mengalami kissing wall. Ya, kemudian kita lihat juga bahwa ventricle kirinya ini hyperdynamic dengan ventricle kanan yang masih ukuran cukup normal. Ya, kemudian kita lihat bagaimana vena cava inferiornya. Vena cava inferiornya juga kita lihat mulai kolaps, sangat kecil. Ini kalau kita hitung seingat saya 1,7 ya 1,3. Ya, jadi kita dapatkan gambaran seperti ini, hyperdynamic ventricle kiri, ventricle kanan yang masih normal dengan kolaps dari vena cava inferior. Jadi dari gambaran echo 2 dimensi kita bisa mengkonfirmasi bahwa pasiennya mengalami shock hypovolemic. Ya, sebagai langkah selanjutnya kita perlu menghitung berapa stroke volume dan cardiac output-nya, ya. Jadi walaupun pasiennya mengalami hyperdynamic dari ventricle kiri, kalau kita hitung mungkin sebetulnya ejection fraction-nya sangat tinggi, tapi itu bukan berarti stroke volume dan cardiac output stroke volume-nya normal. Ternyata bisa saja stroke volume-nya rendah. Jadi ini kita hitung VTI-nya dari LVOT, kita lakukan pemeriksaan PW pada LVOT.
kemudian kita trace, kita dapatkan berapa VTI-nya, di sini kita dapatkan 13,5, ini sudah termasuk rendah. Kemudian kita hitung heart rate-nya tadi 110 dengan diameter 2,1, diameter LVOT 2,1 cm. Ya, dari rumus kita dapatkan stroke volume-nya 46. Ya, jadi walaupun kalau kita hitung ejection fraction-nya mungkin sangat tinggi, mungkin 60% ke atas, tapi stroke volume-nya rendah. Ya, kemudian cardiac output-nya masih pas-pasan 5,1 liter per menit. Nah, jadi kalau sudah kita diagnosa pasiennya shock, ya terutama mungkin kalau kardiogenik, mungkin kalau pasien yang mengalami shock distributif, ya, atau hipovolemik, apa langkah kita selanjutnya? Jadi kita harus pastikan bahwa volume pada pasien ini cukup atau tidak. Ya, jadi sebaiknya kita menghindari pemberian vasopresor sebelum kita pastikan bahwa volume status pada pasien ini cukup. Ya, karena kalau kita berikan vasopresor sementara volume status pada pasien itu rendah, itu dapat menyebabkan dynamic LVOT obstruction, ya, sehingga akhirnya tekanan darah, kondisi pasien tidak meningkat, tidak ada perbaikan, kita, tensinya tidak ada peningkatan. Apa langkah kita selanjutnya? Kita naikkan lagi vasopresornya. Sementara kita naikkan vasopresor tetap tidak responsif, akhirnya akan menyebabkan perburukan pada pasien. Ya, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada pasien-pasien cardiogenic shock bahkan juga dapat mendapatkan manfaat dari sedikit cairan. Ya. Namun pemberian cairan ini harus dimonitoring secara ketat, karena kalau terlalu banyak kita berikan cairan tentu dapat memberikan konsekuensi yang buruk pada pasien-pasien tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah pasien-pasien kita ini respons, apakah kalau kita berikan cairan akan terjadi perbaikan atau tidak, itu kita harus nilai apakah ada fluid responsiveness pada pasien tersebut. Jadi kalau kita berikan cairan, apakah akan membantu atau malah akan memberikan perburukan pada pasien. Jadi kita lakukan yang kita sebut sebagai fluid responsiveness test. Ya, jadi ini untuk memprediksi apakah pasien tersebut akan memberikan respons yang baik dengan pemberian cairan sebelum pasien diberikan kepada pasien. Ya, jadi sebelum kita berikan cairan ke pasien, itu kita lakukan beberapa tes untuk menilai apakah responsnya baik atau tidak. Ya, jadi kalau dulu kita lakukan penilaian parameter yang statik, seperti kita hanya menilai berapa CVP-nya, berapa diameter dari IVC, apakah LVEDD-nya kecil atau besar. Ya, jadi parameter statik itu ternyata kurang memiliki makna yang cukup baik untuk menilai respons cairan. Jadi kita lakukan penilaian parameter dinamik, ya, itu untuk mengetahui. Jadi kita lihat apakah dengan perubahan respirasi, ya, inspirasi dan ekspirasi akan terjadi peningkatan dari venous return. Ya, beberapa yang kita dapat nilai adalah vena cava infer IVC distensibility index, kita bahas, kemudian variasi dari VTI LVOT, serta pemeriksaan pasif leg rest test. Nah, yang pertama pada pasien-pasien yang bernapas spontan, itu kita dapat menilai berapa IVC-nya. Jadi ini pemeriksaan statis, ya, jadi kita nilai berapa diameter dari IVC pada saat ekspirasi. Ya, ini khusus untuk pasien dengan nafas spontan. Kalau IVC-nya kurang dari 15 mm, itu sangat mungkin pasiennya akan memberikan respons yang baik dengan pemberian cairan. Tapi kalau IVC-nya lebih dari 15 mm, itu kegunaan pemberian cairan tidak jelas, ya, bukan berbahaya tapi tidak jelas. Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk pasien-pasien yang dilakukan ventilasi mekanik, kita dapat menilai IVC dan distensibility index. Jadi kita nilai berapa diameter IVC maksimum dikurangin dengan berapa diameter IVC minimum dibagi diameter IVC minimum dikali 100%. Ya, kalau nilainya kita dapat distensibility index-nya lebih dari 18%, itu kemungkinan besar pasien akan memberikan respons yang baik terhadap pemberian cairan. Namun kalau DI-nya kurang dari 15%, itu kemungkinan besar pasiennya tidak akan respons yang baik terhadap pemberian cairan.
Kemudian kita juga dapat menghitung berapa perubahan VTI LVOT sesuai dengan ekspirasi dan inspirasi. Ya, kalau kalau terjadi peningkatan VTI lebih dari 10%, itu kemungkinan besar pasien akan memberikan respons yang baik terhadap pemberian cairan. Tapi kalau peningkatan VTI-nya kurang dari 10%, itu kemungkinan besar respons cairan tidak begitu baik. Kemudian kita juga bisa melakukan passive leg rest test. Jadi ini kita akan memberikan autotransfusi dari darah pada ekstremitas bawah, itu akan dimasukkan ke jantung. Ya, jadi awalnya kita ukur dulu berapa LVOT VTI awal, kemudian kita naikkan kedua kaki pasien setinggi kurang lebih 45 derajat selama 1-2 menit, itu akan memasukkan autoinfusi sebanyak sekitar 300-500 cc darah pasien itu sendiri. Jadi tidak begitu bahaya untuk pasien. Kemudian setelah 1-2 menit, segera kita ukur lagi VTI LVOT-nya. Apabila VTI meningkat lebih dari 15%, itu kemungkinan besar akan memberikan respon yang baik terhadap pemberian cairan. Tapi kalau peningkatannya kurang dari 10%, pemberian cairan mungkin tidak bermanfaat pada pasien. Ya, mungkin bisa dilihat nanti dibuka jurnal ini untuk melakukan passive leg rest test yang tepat, ya, karena ada beberapa cara untuk melakukan passive leg rest test yang tepat. Kemudian sampai kapan kita berikan cairan? Ya, jadi kita berikan cairan sampai VTI dari aorta 10-15% meningkat. Jadi kalau sudah kita nilai dengan penilaian tersebut bahwa pasiennya kemungkinan besar akan memberikan respons yang baik, kita segera kasih cairan, ya, sebaiknya kristaloid. Kemudian kita nilai setiap beberapa menit, kalau VTI aortanya, VTI LVOT sudah meningkat lebih dari 10-15%, itu berarti resusitasi cairan sudah cukup. Kalau sudah tidak naik lagi, jangan diberikan lagi karena mungkin akan membahayakan bagi pasien. Ya, target resusitasi cairan, CVP meningkat sampai 8-12, MAP meningkat, urin output cukup, ya, saturasi oksigen vena sentral lebih dari 70% dan laktat menurun, tapi sebaiknya tidak kita memberikan target berapa cardio output, karena pada pasien-pasien dengan kondisi yang berbeda akan berbeda-beda juga target dari cardio output masing-masing. Jadi jangan gunakan cardio output sebagai target. Nah, jadi sebagai summary, echo sekarang merupakan salah satu pendekatan yang cukup banyak digunakan untuk manajemen pasien-pasien dengan shock, manajemen awalnya, karena dia dapat digunakan untuk identifikasi yang cepat terhadap jenis-jenis shock secara non-invasif, dan dapat diulangi seberapa kita perlu untuk memberikan informasi respons terapi, dan dapat digunakan untuk serial evaluasi. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Andre atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat informatif. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Kepada semua pembicara, kami minta kesediaannya untuk menyalakan kamera. Oke, saya lihat sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama dari Dr. Viani Tejamulya. For Dr. Lisa, in the second case with pulmonary embolism, which modality do you prefer for diagnosing pulmonary embolism, echocardiography or pulmonary CT angiography? Yes, thank you for the question. So the diagnosis of pulmonary embolism is really based on a foundation of physical exam, history, some blood tests, but CT is first line in terms of diagnosing pulmonary embolism. And then echocardiography is supplemental for the determination of RV strain.
here at Yale, we've implemented what they call a PERT alert program. So when you have a patient with a pulmonary embolism, multiple teams come and talk about the findings. So once they do the history physical, the CT scan, an echocardiogram is done, and then a decision-making process is performed at the bedside. I see. Okay, thank you for the answer. Okay, for the second question from Dr. Rosana. Thank you, Dr. Lisa. What is the cutoff point for RV systolic function? 45% is your cutoff, so anything 45% and below is considered abnormal. Do we need to use other explanation like TAPSE and also RV, TDI, or just FSE? So the documentation of 45% is based on either MRI or three-dimensional echo. If it's TAPSE, then it's 1.6. Based on the chamber quantification guideline, it's 1.7. RV tissue Doppler, again, if it's the new chamber quantification guideline, it's 10, but the RV quantification guideline, it's 9.5. Do you use all the measurement for the patient? But you have to remember evaluation RV function is cumulative, right? So you have to look at the RV visually and then take in all the measurements to make sure it makes sense, because TAPSE and tissue Doppler are angle dependent. I see. Okay, thank you, Dr. Lisa. So the third question came from Dr. Ratna Mariana. Dr. Lisa, in the second case, the Takotsubo cardiomyopathy found from echo, there's COVID-19 myocarditis, or is it caused by emotional or physical stress as its usual etiology? And if so, is there any place for beta blocker or ACE inhibitor to treat that? Thank you. Yeah, so the second case was very tragic. She was a young patient. When these patients with COVID present, you see all the inflammation markers increase. When they become hemodynamically unstable, they're in a state of cytokine storm. So the cytokine storm can cause Takotsubo or stress cardiomyopathy. So it's not emotional stress. The treatment with ACE inhibitor and beta blocker makes sense only if you have a hemodynamically stable patient. She was very hypotensive, needing Impella support, and they were even thinking about ECMO. So in this situation, you're unable to start an ACE inhibitor or beta blocker. Okay, thank you. Okay, the next question, still for Dr. Lisa. I think there's still question for Dr. Andre later, okay? Okay, we'll start Dr. Andre later. For the fifth question, the fourth question from Gratiani. Is it legal for us to start anticoagulant in COVID-19 patient suspected with PE just based on portable echo? Yeah, so these are very special situations. So it's not applicable for all situations, right? So these patients are highly infected. They're in the ICU and they're hemodynamically unstable and they're on a ventilator. So during the acute COVID time, these patients are not transported to CT scan. And we learned over time that these patients developed thrombosis, not only venous thrombosis, but also arterial thrombosis. So the diagnosis of PE was based on physical exam, understanding that they're COVID,
and the echo examination. And so based on those data, they started anticoagulation for PE. Okay, thank you. I think this also follows almost the same question. Do you use cardiac MRI regularly to diagnose myocarditis, or do you have to have a stable patient to have the MRI? So yes, preferred is MRI for myocarditis, and even in patients who are admitted with pericarditis and have positive troponin. So EKG is supportive of pericarditis, and then you have a troponin leak. Those patients go to cardiac MRI. Okay. And the second question from Dr. Farah Mutiara. In all confirmed COVID patients, do you agree that most of them has moderate to severe RV dilatation and low TAPSE? So we are actually looking at our own data. Many of these patients have RV dilatation and decreased TAPSE. Their RV tissue Doppler is decreased, and we're just looking at strain imaging. What's interesting is that even if your RV is normal and your LV is normal function, you might have abnormal strain. So there's underlying myocardial dysfunction, even if your ejection fraction is normal. I see. Okay. And next question, do you have any suggestion on how to do the proper echo with a very poor echo window to severe acute respiratory distress syndrome? So with these patients who are in the ICU, I think Dr. Andre probably can attest to this. These patients are flat and unable to turn. So yes, you do your best with the tools that you have. We are lucky that we can use contrast echo to evaluate for LV and RV function. And even the smaller machines, the portable machines like Mr. Subramanian presented, those are also good for contrast echo imaging. Okay, thank you. Maybe Dr. Andre bisa menambahkan untuk pasien-pasien ARDS, bagaimana kita bisa evaluasi tips-tipsnya mungkin, Dr. Andre. Silakan. Mungkin Dr. Risa punya pengalaman, mungkin Dr. Risa have more experience in these cases than me. But I think, yeah, as Dr. Risa said, we have to do our best to get the best echo window, because the patient is lying flat, and you know, with the shield, usually we have embun, apa bilangnya? Nah, ada embunnya di sini, di itu, jadi menghalangi penglihatan kita juga. Jadi ya, kalau sudah poor echo window, memang pada pasien-pasien ini sulit mengerjakan ya. Kayaknya nggak ada tips khusus untuk ini, susah emang. Oke. Ya, mungkin kita nyambung ke pertanyaan berikutnya kayaknya. Dari Dr. Viani Tejam Mulia. Okay, in fourth case, myocarditis case, assume the echocardiography was performed when the patient in ICU. In Yale, what the standard safety for echocardiography examiner in this case? Do you use plastic screen during the echo? So the fourth case is actually unusual. This patient was COVID negative, right? So antigen was negative. And so he presented with chest pain and some, and it was unusual because they thought it was myocarditis. So he was not in an ICU setting, just in a regular bed. And then they checked his COVID
antigen. It was, I think, positive. So in that case, the patient was not in the ICU. In terms of protection, we don't have hazmat suits. We only have N95 for extra protection, a shield mask, and a very flimsy gown and gloves. That's all we have. Okay. So without specific HEPA filter or air purifier, no? No. Okay, thank you. You have numbers of infections in your staff, maybe, Dr. Lisa? Yeah, so the hospital and university have been monitoring all the staff, and the infection rate is 0.3%. In your staff, yeah? Yeah, it's very small Without hazmat suit. without hazmat. Yeah, That's amazing, actually. yeah, amazing. Okay. All right. For the next question from Dr. Rina Aryani, in the case where the patient has normal chest X-ray and not so prominent increase in inflammatory marker, as your cases before, how can we suspect that the myocarditis is actually COVID-related? And and the patient already diagnosed COVID patient before the myocarditis occur, or do you suspect because there's other examination? Yeah, so I don't think that there was suspicion of being COVID positive. The history doesn't always tell you that that patient had a history of COVID in the past, and I've seen this before. So they don't remember having fever or cough or shortness of breath, and then they come in with heart failure type symptoms or chest pain. And so what was the other part of the question? Is it related to the COVID, or is it the myocarditis is already from a long time? So because in these cases, we don't know if it's because of other viral myocarditis. So usually we send a panel of a viral panel to evaluate if it's Coxsackie, influenza A, B, hepatitis, to evaluate, and also COVID. And so when COVID comes back positive, then you have to assume that most likely it's related to the COVID. I see. Okay. Okay. Next question for Dr. Andre. Apakah bisa pada satu pasien kita mendapatkan IVC kecil, tetapi LVEDP dari mitral inflow kita dapatkan meningkat? Pertanyaan dari Dr. Rizalina Mita. Gimana? IVC-nya kecil. Ya, tapi LVEDP dari mitral inflow kita dapatkan meningkat. Apakah bisa seperti itu? Ini pada pasien biasa atau shock maksudnya? Ada penjelasannya nggak ya? Nggak ya? Oh, enggak ada. Cuma gitu aja. Ada ya. Sebetulnya ya LVEDP-nya meningkat. Ya, dari mitral inflow. Ya, mungkin I per I prime-nya dia meningkat. Sebenarnya ya kemungkinan itu bisa saja. Jadi kalau pada pasien-pasien yang hipovolemik itu kita pada pasien-pasien terutama mungkin pada yang hipovolemik ya. Kalau pasien-pasien yang hipovolemik itu juga salah satu marker dari yang perlu kita periksa adalah mitral inflow-nya. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien hipovolemik ya bisa dengan previous cardiac disease mungkin I prime-nya, I per A-nya sudah ada gangguan, kemudian mengalami gangguan lanjutan shock ini hingga IVC-nya kolaps. Ya. Tapi salah satu dari parameter keberhasilan terapi adalah perubahan I per A menuju
stage yang lebih ringan. Jadi misalnya awalnya lebih dari 2, kemudian dia E/A-nya menjadi kurang dari 1, yaitu berarti sudah ada perbaikan dari terapi yang kita berikan. Jadi mungkin tadi saya nggak masukkan di slide, tapi salah satu parameter juga disebutkan E/A. Jadi infonya bisa kita nilai juga. Oke, terima kasih Dr. Andre. Yang pertanyaan kedua masih dari Dr. Lisa Dina. Bagaimana cara untuk mengetahui fase inspirasi dan ekspirasi dalam menghitung LVOT-VTI? Apakah dengan mengamati siklus respirasi secara manual saja atau ada penanda yang bisa kita lihat pada echo? Ya, terima kasih. Jadi kalau mungkin beberapa alat bisa mungkin dimonitor, monitor ICU ada respirasinya, tapi mungkin nggak semuanya dihidupkan. Kalau saya pribadi lebih sering menilai, merasakan sendiri bagaimana nafas dari pasien itu tersebut. Ya, jadi pada saat inspirasi dan ekspirasi. Karena kalau tidak ada marker di monitor echo kita, setahu saya di alat echo yang saya ketahui tidak ada monitor respirasi, ya, jadi kita amati langsung pada pasien. Jadi kalau saya sendiri pribadi mata ke monitor, sementara tangan yang di dada pasien itu yang merasakan bagaimana inspirasi dan ekspirasi pada pasien. Baik, terima kasih Dr. Andre. Oke, pertanyaan berikutnya from Dr. Ameliana. From the last report, there were more LV diastolic dysfunction and RV systolic dysfunction found in COVID patient. The significant pulmonary hypertension commonly present in COVID patients, and do those abnormalities reversible? Is there any role of echocardiography to monitor the disease progression and improvement? Yeah, so we're somewhat excited to look towards the future, because we think that most of these patients who are recovered from their COVID pneumonia, when they come back, most likely they will have some pulmonary hypertension. So we don't know exactly what's going to happen in terms of the follow-up of these patients. When you take a look at the CT scan like the one that I presented, it's really disconcerting. A lot of the lung is destroyed. And so you can imagine that most likely these patients will have cor pulmonale eventually. Okay, thank you. The next question for Mr. Subu from Dr. Andrea Priana. Dear Mr. Subramaya, what solution recommended to disinfect percussion equipment? Is general hand sanitizer with alcohol 70% acceptable? This Dr. Thank you for the question. We do have an PPE for the machines. So we have a disinfection covers, which most of the equipment comes with. You can talk to the local sales representative. They can support you with the protection for the machine. And for the probes, there are a lot of solutions. I have shared the list, the laundry list with Dr. Mariana. She will be posting it here. And also there are a lot of videos, even in the local language, Basha. So how to disinfect the equipment, what other liquid can be used, and how to do it. So all these things has been displayed. So watch out for the in the chat box for those information. Okay, thank you, Mr. Subu. Okay, the next question from Dr. Berta. I think this is bisa untuk Dr. Andre, and also maybe Dr. Lisa can add some more. Dr. Andre, do you have any experiences in using lung ultrasound untuk membedakan dia lung congestion dari lung infection akibat COVID-19 on chronic heart failure patient who come with shortness of breath as a main complaint? Kalau pada COVID terus terang belum. Kalau pada COVID terus terang belum pernah saya lakukan pemeriksaan lung ultrasound. Tadi maaf, pertanyaan apa tadi? Untuk membedakan dia true lung congestion from lung infection in case of COVID-19 pada pasien COVID-19 yang juga dengan riwayat chronic heart failure.
Ya, terus terang belum pernah kalau. Cuman yang saya ketahui kalau pada pasien-pasien COVID dengan infiltrat yang cukup luas itu bisa kita dapatkan adanya gambaran konsolidasinya ya. Cuman ya mungkin agak sulit mencarinya karena itu posisinya sangat di dekat dengan pleura. Kemudian kita juga tentu kalau sedang memeriksa pasien COVID sangat dikejar oleh waktu. Ya, jadi kalau terus terang kalau untuk COVID yang saya ketahui dari lung ultrasound yang khas itu kalau ada gambaran konsolidasinya saja. Oke. Mungkin Dr. Lisa bisa menambahkan. Oh, I'm not so experienced. Saya nggak punya pengalaman untuk lung ultrasound, but I do have a friend who's really good at lung ultrasound, and I think Ranga, you should invite him. Jorge Otero is an emergency room doctor, and he will tell you everything there is to know about lung ultrasound. And he thinks that he can tell when somebody has pneumonia versus congestive heart failure. So I'll let him know. Okay, thank you. Right, okay, so the next question from Dr. Emiliana. During this COVID era, in your echo lab, do you have any suggestion who would perform the echo examination for COVID patients? It has to be experienced operator only or can be residents? And how is your PPE, maybe already explained before? So when COVID started in March, we told all the fellows that only during an emergency do they need to do an echo. So I think during that time, there were only a few fellows or residents who went into the room of a COVID positive patient and did a very short echo. Currently, as long as it's during the daytime and till 8 p.m., our sonographers go into the room. They are told to do a very focused exam. So not a complete echo, just to answer the question, LV function, RV function, is there pulmonary embolism signs? So for evaluation for PE, evaluation for wall motion. And so they typically will bring contrast echo with them to make sure that they have everything available during the scan. Okay, thank you, Dr. Lisa. Okay. The next question from Dr. Fiani. This is for both lecturer. It's not rare that COVID-19 patient will end in mechanical ventilator. Sometimes the intensivist will order bedside echocardiography in case patient went into shock. But if I'm not mistaken, in many cases, mechanical ventilator could make TR and dilated IVC. So Dr. Fiani's question is how to differentiate between pulmonary embolism or it's due to mechanical ventilator. And are McConnell sign specific for acute pulmonary embolism? And if we not find those both signs, but we found enlarged RA and RV with dilated IVC in intubated patient with shock, can we rule out acute pulmonary embolism? It's a long question. It's a long question. Yeah. I think I can answer some of this question. So, and I'll leave the, so I think POCUS is a great tool. So handheld echo or a small laptop-based echo is a good solution for imaging. I think that we encourage our intensive care physicians to do POCUS. And if their image quality is a problem, then we come with a full echo machine to the bedside. To differentiate between PE or if it's due to mechanical ventilator, well, yes, you're right, the IVC is going to be dilated, but we're looking for McConnell sign. We look for TR or RVSP.
you can do pulse wave Doppler of the right ventricular outflow tract to look for the 60-60 sign, and then flattening of the interventricular septum like Dr. Andre presented in his cases. I don't know, Dr. Andre, maybe you can answer some of the questions a little bit better. Silakan, Dr. Jadi Andre. betul, kalau memang pada pasien-pasien yang diintubasi itu sering kita temukan TR dengan RA, RV yang dilatasi, ya. Tetapi 60-60 sign dan McConnell juga tidak begitu spesifik. Jadi kalau tidak kita temukan pada pasien itu tidak bisa merule out juga adanya emboli paru. Ya, jadi mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan lainnya. Ya, mungkin kita cari apakah ada trombus dan lain-lain. Tapi memang yang menyulitkan pada pasien COVID ini kan trombosis yang akut di mana-mana. Jadi kalaupun kita periksa di dimer, kemungkinan besar akan meningkat, bukan karena emboli parunya, tapi karena trombosis yang lainnya. Jadi ya pemeriksaan yang rutin kita lakukan untuk emboli paru mungkin membantu, tapi juga tidak merule out adanya emboli paru kalau tidak kita temukan. Oke. Jadi mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan yang lainnya. Apakah kalau bisa kita lakukan CT scan pada pasien kalau masih memungkinkan. Oke. Terima kasih Dr. Andre atas jawabannya. Oke, karena waktu sudah habis, jadi kita terpaksa tutup untuk sesi tanya jawab. Once again, we would like to thank our speakers for today's lecture. Thank you, Dr. Lisa Sugeng, for giving us your valuable time, for giving us a lecture here, and also Dr. Andre, terima kasih atas kesediaannya bicara di webinar kali ini. Oke, terima kasih juga kepada Siemens Healthineers Indonesia atas support-nya. Oke, we will continue to group photo session. To all speakers and participants, please turn on your camera and give your best smiles. Oke, kami minta peserta webinar untuk menyalakan kamera masing-masing. Kita akan mengambil foto bersama. Oke, admin minta tolong untuk di screenshot. Terima kasih. Oke. Oke, dengan berakhirnya sesi foto, berakhir pula webinar hari ini. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner feedback yang linknya telah dibagikan di kolom chat. Terima kasih untuk semua yang hadir. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Have a nice weekend.